ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله أتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وآيات لهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستووا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نأمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام يا رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد
بر محمد و آل محمد صلوات ہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء وبعزتک التی لا یقوم لها شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء وبسلطانک الذی علی کل شیء وبوجهک الباقی بعد فناء کل شیء وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء وبعلمک الذی احاط بکل شیء وبنور وجهک الذی اضاء له کل شیء یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العثام. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتها. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک. اللہم انی اسألک سؤال خادع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا. اللہم واسألک سؤال من اشتد فاقتہ وانزل بک عند الشدائد حاجتہ وعظم فیما عندک رغبتہ. اللہم عظم سلطانک وعلی مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائہ ساترا ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدلا غیرک. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی. اللہم مولائی کم من قبیح سترتہ وکم من فادح من البلاء اکلتہ وکم من اثار وقیتہ وکم من مکروہ دفعتہ وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. اللہم عظم بلائی وعفرت بی سوء حالی وکثرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفع بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی. یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا یحجب عنک دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملت فی خلاوتی من سوء فعل واساءتی ودوام تفریط وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی. وکنی اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رعوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا. الہی ورب من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. الہی و مولائی اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی
فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد خدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طاعية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غياث عام العارفين
یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفتہ وذاک طعم عذابہا بمعصیتہ وحبس بین اتباکہا بجرمہ وجریرتہ وهو زجج إليك تجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وكذيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكدية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب
یا ربی یا ربی یا رب قوی علی خدمتک جوارہ واشدد علی العظیمت جوانہ وحبل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسري إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه ومن قادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأحسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاؤه البقاء يا سابغ النعم يا دافع النكم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة في الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد
ور محمد وآل محمد صلوات. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے. لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. یا علی دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسی بچائی. شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسی بچائی. ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو آ گیا کربلا چلتے چلتے. ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو آ گیا کربلا چلتے چلتے. بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حرم کر رہا تھا. بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حرم کر رہا تھا. آئی تقدیر چکر میں ایسی سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے. یا آئی تقدیر چکر میں ایسی سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے. صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. Assalamu alaikum. Just a few quick announcements. Tomorrow, Friday,
the 3rd, February the 3rd, we'll have our Jummah Salat at 12:34 p.m., the Yawal time. And then tomorrow evening, we'll celebrating the Wiladat of Imam Ali, alayhi salam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the program will start at 7 p.m. with Isha Jamaat Salat, followed by Hadith Kisa Mankabat lecture, and we'll be doing Sufro, which is the Kundi Niyaz at the same time tomorrow, and the full Niyaz will be served after the program. Next program will be on Sunday. We'll be commemorating the wafat of Bibi Zainab Salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Program starts at 6 p.m. with Maghrib Isha Salat. It will be a Jamaat Salat, followed by Yasin Marshia's lecture, Matam, Tea and Tabarruk. Next Thursday, our Shawe Jummah program will start at 7 p.m. Same as we do always with Isha Salat, Jamaat Salat, Yasin Dua Komel, Ziyarat and Ziyarat Warisa. Next Friday, our Jummah program will start at 12:34, which is the awal time for next Friday. Can I please request a Surah Fatiha for Marhuma Rukia Bai Fazal, Marhum Roshan Ali Fazal, Marhum Nizar Fazal, Marhum Yusuf Ali Gulams and Maulidina, Marhum Hasnain Imran Rahim, the Marhumins of Maulidina, Manik and Rahim family, and all our Marhumins, please. So with your loud salawat, I'll request Maulana to come up and do the lecture. Thank you. Haydari, Ya Ali, Narae Haydari, Ya Ali, Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين صلى على محمد أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات please اللهم صل على محمد وآل محمد. I have been reciting this ayah for last 2 majalis, and inshallah I hope today is the time to connect it with our discussion, which is about imamat, which is one of our usuluddin. And at the same time I want to mention reminder of our 9th holy imam, whose birthday we just passed a day before, and I mean Imam Jawad alayhi salam. Belated congratulations to all of you, your families, Ahle Bayt alayhimus salam, especially our master of the time, Imam Sahib al-Asr wa Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. So our discussion was about the imamat, and we said that there must be an imam. And I spoke about Qatada having an argument with Imam Baqir alayhi salam. And the summary of it is that Imam told him that there must be an imam, and they always claimed to be the imam. The godly imams, they always claimed and announced that we are appointed imams for you, and our task is to guide you. Now today I have to, of course, mention Imam Jawad, so I will be speaking about imamat through him. First of all, we know that he is the youngest imam.
if I can jump quickly out of the order to himself, he is a perfect role model for our youth. Not only for our youth, but everybody, but of course, precisely youth, as he was 25 when he was martyred. And he was only 8, and to be exact, 8.5 years when he was appointed an Imam. Remember that Imam Jawad, if I can say with due respect for the language barrier, is the stepping stone for the preparation of minds for the ghaibat of our Imam. How? Imam himself, in a very miraculous discussion, mentions to somebody known as Ali ibn Asbat when he questions, and he had questions in his mind. And little background is, tell Imam Rida alayhi salam, every Imam was an adult, a grown-up man. Yeah, true, Shiites, they know about the virtues of Ahlul Bayt, they know their God, they have God-given virtues, and age cannot be a barrier for them. But still people, they are, they see apparent things. So they had no precedent for being a child to be the Imam. So Ali ibn Asbat, he had this in his mind that how can an 8 years old be an Imam? So he came precisely from a far away distant city to meet Imam. He himself says that I was looking at Imam, that does he carry the signs of an infallible Imam? Because he had known other Imams and he was a learned man. So he says, I was looking at the height of Imam, his physique, and I was trying to read his holy face, that our A'immah, they have a distinctive nur on their face. And most importantly and most apparently, they have divine knowledge. So see, this is in his mind. He came with all these thoughts in his mind, and when he sees Imam looks at him. Imam smiles that this guy has came to check me out, that am I his Imam or not. So Imam sits on his place in Masjidun Nabi, and he calls him, "Oh Ali, come to me." Imam knew what has he come for. See, this is one of another miracles of our A'imma. If you remember the discussion of miracles, that they knew ma fi dhamir, they could read people's minds, like Rasulullah did, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Without any delay, let me give his divine words. He says, Ya Ali, O Ali ibn Asbat, the narrator's name. Imam addresses the person. He says, O Ali, remember, Inna Allah ihtajja fil imamah bimithli ma ihtajja fil nubuwah. Allah has used the same argument which He has used for prophethood in the Quran. Now, because this Ali ibn Asbat had lots of knowledge, so he got it right away that Imam read my mind and he knows what am I here for? And he's speaking to me about exactly the issue I want the answer to. So Imam says, listen, Allah uses exactly the same argument for imamat, which He uses for nubuwwat in Quran. This is the beauty. Imam argues with him with Quran Kareem. How? Imam says, listen, Allah said, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. We gave him judgment, speaking about Hazrat Yahya alayhi salam, who is a prophet of Allah. We gave him hukm. Hukm has three meanings, I will come to it shortly. But Imam mentions we gave him nubuwwah when he was just a child. Sabi. Sabi means a child. And then Imam goes to وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. Hazrat Yusuf alayhi salam, Surah Yusuf. When he reached the grown-up age, then I made him the prophet. Then I gave him this nubuwwat. And then for Isa alayhi وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. He did not mention Isa yet. And then Surah Ahqaf, some people they reached age of 40. Then Allah appointed them prophets.
Now Ali ibn Asbat, when he sees this, now Imam says, listen, for Imam, like a Nabi, there's no difference in an adult, there's no difference being a teenager, and it makes no difference for him being a child. Imam is an Imam. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This opened up a huge threat for Shiites in beginning. Even prominent Shias, they were thinking, how can a child be Imam? But then when they met Imam, when they spoke with him, then they realized that there's no difference in his knowledge and the knowledge of his father. Abu Hashim al-Ja'fari, who is a very prominent Sahabi of previous Imams, two Imams, including Imam Jawad, any Imam Hadi following Imam Jawad, he reports one day I had 3 letters to give to Imam Jawad. I came to Imam and I forgot which letter belonged to who. Who gave me which letter? I mixed them up. And of course, if you know the early days, people, they used to seal their letters. So the others, they are not aware of the contents. So I gave these letters to Imam while I'm so much worried in my mind that if Imam asks me that which letter belongs to who, how am I going to reply? Imam smiles at his face, picks up the first letter. He says, this letter was given to you by so-and-so person. Opens it up, puts it on the side. Abu Hashim now gets a bit, encouraged that Mawla, we will take care of me. Second letter, says this letter was given to you by so-and-so person. Puts it on the side. Third letter, Imam says this was given to you by so-and-so person. Gives him details. Gives him the other particular details relating the letters and their answers. Now Abu Hashim Jafri is so happy and relieved from his pressure that the information he had missed, Imam alhamdulillah knew it. Have a salawat on him. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So these two are the examples. And then be known, the opponents of Ahlul Bayt alayhimus salam, they challenged Imam, including Ma'mun. That is he the follow-up Imam of Shiites? And how to test a person, that if he's an appointed Imam or not, or how to test a Nabi. The very apparent thing one can be tested for is his knowledge. That's what exactly was done with Imam. They challenged him for munadarat, and there was not only one man who argued with him. No, there was a group of ulama many a times, which Ma'mun arranged. And I have reported you a few of them. Ibn Abi Duwad, who was Qadi of Ma'mun. And then Yahya ibn Akthum. He was, according to them, the most learned of theirs. A 70-year-old scholar who was Qadi al-Qudat, Chief Justice of Darbar Khalifa. When he argued with Imam, while Imam is 8.5 years, this is maybe his first munadara within the court of Khalifa. While there are hundreds of ulama sitting and lots of public, all the army men, the elite of the Khalifa, they're all sitting and observing and watching. And Imam defeats, whitewashes this Yahya and his associates. And then many other times when there were difficult questions, please pay attention to this part, because I'm going to relate the other part of my majlis to this. Imam's duty is, as I gave you the matan of Qadi Iji and Sharh Muwaqif Jurjani, that Shiites, they believe that it is obligatory unto Allah, remember, obligatory unto Allah to appoint an Imam for people. And why? Why? What is the purpose? The best hadith comes from Ahlul Bayt. Have a salawat, I give you the exact hadith. The reason why it's obligatory unto Allah is that, remember guys, for every society, every country, every tribe even, if you go back at the Arabic style, those days people, they had tribes and clans.
and it was quite patriarchal system. When people, they used to resort to one of their leaders, their chief. Why? Because his amal, his words, his views, his opinions were the criterion of haqq and batil to solve their problems. Otherwise, people will differ with one another and there will be chaos. Likewise, in Islam, Islam follows the same rule. There must be an imam, there must be a guide, a hadi, whose actions and whose words are a standard of haqq and batil. Now is the reason why I mentioned this ayah. Innama anta munzirun, indeed, surely you are, not surely, innama hasr, only and only, you are a warner. O Prophet, you are only a warner. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ, and for every nation there must be a guide. This is the ayah. Now Rasulullah is the munzir, and there must be a guide. Imam Fakhruddin Razi and others like Jalaluddin Suyuti and Tabari. This is very interesting. Pay attention, this is a beautiful hadith. They said that when this ayah was revealed, Rasulullah, rawayat is from Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Radwanullahi alayhima. Rasulullah put his hand on his chest. He said, Ana al-munziru, I am the warner. Dharane wala main hu. I am the warner. And then he puts his hand on the shoulder of Imam Ali and says, O Ali, Antal hadi, bika yahtadil muhtaduna min ba'di. This is very important. O Ali, you are the guide. Through you will be guided whoever seeks guidance. I mean, people who are looking for guidance, guidance seekers, they will find guidance through you. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And this is exactly what Imam Rida mentioned, which I wanted to give you, that if there is not an Imam, what will happen? Now cross-check and look how our theology is so strong and firmly rooted in Quran Kareem. Without an Imam, both Shiites and Sunnis. I will give you inshallah that part in a bit later. Let me give you this hadith. Laulam yaj'al lahum imaman. If Allah will not appoint an Imam for people, what will happen? This is the view of Imam Masoom, 8th Imam. He says, if there is not an Imam, what type of Imam? Qayyiman, Aminan. This Imam is an upholder, a maintainer. And he is Amin, trustworthy. His character, his life is so transparent and clear. And he's so righteous, everybody trusts him. That this guy is a righteous man. He's Amin. And he's Hafidhan, he's a protector. Protects deen. Okay, what else? Mustawdi'an, he is a repository. An info bank for the religion of Allah, if I can simplify it. Repository, mustawdi'. If not so, then what will happen? Jawab shart, la darasatil millatu wa dhahaba deen. Millat, nation, will be obliterated and religion will be wiped out. Look, everything will perish, Imam says. Why Yabna Rasulullah? He himself opens up. He gives the reason. He says, وَغُيِّرَتِ السُنَّةُ وَالْأَحْكَامُ. Why? Because the sunnat of Rasulullah will be altered, will be changed, and the rituals, the ahkam, rulings, they will be changed. Why? Look, this is the Islamic way. It's a very scholarly way. It has graduation. How and why? Why will this happen? Imam answers himself. لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ. Innovators, bid'ati jo hain, they will add information into religion which does not exist in religion, yani which is not part of the religion. They will add, they will increase into religion. وَنَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ. And heretics, they will decrease from religion.
And then what will happen? وَشَبَّهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. And then they will make the deen of Allah and the sunnah of Rasulullah confused and doubtful for the people, for the believers. Have a salawat. Salli ala Muhammad. Look how Imam gives us a comprehensive layout and reason for an Imam. If you can put it in 2 words, is that to protect religion and the sunnah of Rasulullah from any increase and any decrease. Why will that happen? Because the person who is being put as Imam, if he is not capable of having these attributes, if he does not know the information, Imam says, غُيَّرَتِ sunnah and ahkam, rulings. If the rulings are not known, what will happen? People will give fatwa with their opinion. Ghair as Shia, what people they do? They have innovated something known as qiyas. And then istihsan. I've spoken about these two. Qiyas is that you think that maybe, you know what, this masala is there and I answer this question because it kind of looks like this masala. We respect everybody's religion, whatever faith they follow. But in our religion, Imam Sadiq alayhi salam condemned qiyas, yani people of ra'i, ahlul ra'i, they are known also. Imam openly condemned them that this is not right. And Imam gives the warning, awwalu man qasa iblisun. The first person ever who did qiyas was Iblis. He thought, I'm better than Adam alayhi salam. He had his own opinion. He followed his own opinion while ignoring that Allah has commanded him to bow to Adam alayhi salam. He did not see the command of God. He saw his own qiyas and own ra'i. And look how simple is that to understand. May Allah guide us all to the Sirat al-Mustaqim with your salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Let me give you a beautiful word here, and this is a known fact. Jami'ul Hadith, again from Jalaluddin Suyuti. He is a very renowned and honorable scholar among Ghair Shias, especially our Sunni brothers and others and everybody. Sunanul Bayhaqi, many other scholars. What was the seerah of the caliphs? How they used to do? Please pay attention. One day, Qadi Shuraih, he was the Qadi of Kufa during the time of Hazrat Umar, second caliph. Hazrat Umar had appointed him the caliph of the Qadi of Kufa. He had questions. He came to Medina, visited the caliph. He had questions. He did not know the answers. Here he comes with a question to caliph. And caliph's color changed after listening the question. And hadith says that he got up from his place, then sat back down. His face was changed. And people, they were also a bit concerned. I'm a little reluctant to say they were also scared that if Khalifa is so scared by listening to this question, what's going to happen to us if we are faced with such a situation? Anyways, he says, don't worry, I know somebody that in front of him, no difficulty looks to be difficult. Qadi himself says, Shuraih, he says, looks like you mean Ali ibn Abi Talib. He says, Huwa. Yeah, surely, that is the man I'm talking about. Let's go to him. He says, you are the Khalifa, call him here. He says, no, he doesn't come here. We have to go after him. La ya'ati bal yu'ta. Umar is mentioning a hadith of Rasulullah. Ya Ali, this is what he meant. He said, we must visit him. He doesn't come to us. Because Rasulullah said, Ya Ali, mathaluka ka mathalil Kaaba. O Ali, your likeness is like the likeness of Kaaba.
tu'ta wa la ta'ati, tuhajjo wa la tahujjo. People, they must come to you. You never go to anybody. They must come to you like Hajj is done when people come to Kaaba. Kaaba don't go to people. Ya Ali. And this virtue was so preserved that Imam, this is his seerah. You rejected my Imam, then I don't need to come to your darbar. If you need my help, you have to come to me. And this is how people, they used to go to him. Anyways, Qadi Shuraih and his whole delegation with the Caliph, they came to one of the gardens of Imam Ali. Jalaluddin Suyuti, I gave you the reference. He mentions that Imam Ali, while working in his garden, physically working there, he was reciting the ayah of Surah Qiyamah, Ayahsabul insanu an yutraka sudan. Does the man think he will be just left like that so easily? And he was crying badly. He was repeating the ayah and crying and working. This is the style of Imamul Haq. Imam, feeling that these guys are here, he stops, looks at them. Now the Caliph says to Qadi Shuraih, ask your question to him. Qadi says that, listen, a man while he leaving, he makes another person wakil of two women. One is his slave girl, the other one is his wife. And they are both expectant. And while the man left, he says, take care of them, give them food and protect them, whatever. Take care of them while I'm absent. And in one night, same night, they both gave birth, one to a boy, one to a girl. And next day, they both claimed the boy to be theirs. And I, as a Qadi, cannot judge who is right and who is wrong. Daughter belongs to who? And son belongs to, boy belongs to who? And of course, those days, boys were taken as, right arm and strength and help, support. Imam Ali, he says, Shuraih, your question is lighter than a straw. Tinke se zyada halka masala hai. Yeah, you came from all the way Kufa with this question. Tinke se zyada halka masala hai tumhara, Shuraih. He says, listen, make both ladies go milk some of the milk from their breast, give it to you, weigh it. The boy's mother's milk will be twice heavier than the girl's milk. He says, how? Imam says, don't you read the ayah of Quran? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. For the male, it is twice than the female. Ya Ali, Ya Ali. Hadith says, Hazrat Umar was extremely astonished and stunned. He normally used to say, Lawla Aliyun la halaka Umar. He used to say that. But in a scholarly way, he says that, may Allah never keep me for any difficulty that you are not there to help me out, Ya Ali. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad. Now I want to derive some very important messages. Here is the layout Hazrat Umar gave to Qadi Shuraih. Again, it's from Jami'ul Hadith, Jalaluddin Suyuti, and Sha'bi. Sha'bi is the Ravi. He says that لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ شُرَيْحًا عَلَىٰ قَضَاءِ الْكُوفَةِ. I'm giving you the exact hadith. So my brothers, if they are listening, they have 100 peace of mind and trust that I have communicated to them the word honest with honesty and truthfulness. And Hazrat Umar appointed Shuraih, and of course I can paraphrase because I want to finish it on time. It's Thursday night, so I want to make it like about half an hour, not longer. Tomorrow, inshallah, we have the Jashan. Tomorrow we will have our Jashan, about 45 minutes. He says that when he sent him, resurrected him, meaning sent him as a Qadi, judge of Kufa, he gave him 3 steps of doing his qadawat, his judgment. Number 1, he says, Unzur ma tabayyana laka fi kitabillahi fala tas'al anhu ahadan. Look for the answer in the book of Allah.
If you see it there, don't ask anybody. Just give your fatwa based on the book of God. Number 2, وَمَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةِ. If you don't see anything in the book of God, then look it in the sunnah. Follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ بِرَأْيِكَ. فَاجْتَهِدْ فِيهِ بِرَأْيِكَ. If you don't find the answer of your question in the sunnah of Rasulullah, then do your own ijtihad with your own opinion. Whatever you think is right, give the fatwa based on that. This was the way of Hazrat Umar to do fatawa. He used to gather the ashab. This was the way of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Usman. But Imam Ali was different. He never relied and he never depended on anybody. He himself is the gate of the knowledge of Rasulullah. And this is one of the most, this is my purpose of quoting all this. You look for the hukm in the book of Allah. And then if you don't find it there, if I can very respectfully say, Ya Hazrat Umar, are you not the one who said, Hasbuna Kitabullah? Book of Allah suffices us, is enough for us for guidance. Now, how can you say if you don't find the ruling in book of God, then look it in the sunnah of Rasulullah? And then even a further step, not in the book, not in the sunnah, then do your own ijtihad. So then if today people, they are doing their own ijtihad, and God forbid, after 50 years they are proved to be wrong, honestly the fatwa was there in the Quran, but they missed it, then on whose neck is that going to go? Who's going to be responsible for that? Now, my whole purpose is, this is how us followers of Ahl Bayt are being taught by Ahl Bayt, that there must be an Imam appointed by Allah. And then Allah must appoint through who? Through Rasulullah, whose job is to educate us. And that's why on his deathbed, Rasulullah calls, after realizing that for the Lashkar of Usama, people are not leaving Medina, and I had announced in Ghadirakhum that man kunta mawlahu fa'aliyun mawla. So now let's put it in writing. He says, bring me pen and paper. And then people, they denied to give him pen and paper. We believe that imamat, like nubuwat, must come from Allah Jalla Shanu. It's not even from Nabi. Imam is not appointed by the Prophet. Like a Prophet is appointed by Allah, likewise an Imam is also appointed by Allah Jalla Shanu. Tomorrow inshallah we will speak about imamat in Quran and mention the miraculous birth of our very first Imam, Imam Ali, and I will try to relate it to the aqidah of our imamat, which we take it as usuluddin, not furu'uddin. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. From Imam Jawad, last point if I can mention quickly is that he has huge contribution. These three prophets, they were the youngest prophets. Hazrat Yahya, Hazrat Yusuf, and Hazrat Isa alayhimus salam. Likewise, Imam Jawad, Imam Hadi, and Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajah Sharif, they are the youngest Imams. If you can recall my speech about Imam Hadi, see, he passed away in 254 after Hijrah. Imam Zaman is born in 255, about 9 months after his wafat and shahadat. And then Imam Zaman becomes Imam in 260, meaning Imam Askari is martyred in 260, meaning after how long? 4.5 years of his Imamate time. Now look how close it was. Now did you get the point? Imam Jawad becoming an Imam at the age of 8.5. Imam Hadi likewise at about 7.5. And Imam Zaman becoming an Imam at the age of 5.
Look, these 3 consecutive Imams, they gave us a kind of preparation for our minds and hearts that, guys, be ready to accept the imamat of your Imam, who is going to become an Imam at the age of 5, and then he's going to go in occultation, and don't doubt it, because he himself and these 3 Imams, they always communicated the most about the ghaibat of Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Oh Allah, for the sake of Ahl Bayt alayhimus salam, enlist us among true lovers and companions and followers of A'immah Ahl Bayt alayhimus salam. Give us that knowledge and that trust in their imamat, which is the prominent element of imamat. And oh Allah, make their holy hearts happy with us. Allahumma ajjil li waliyika al-faraj waj'alna min a'wanihi wa ansarihi wa ashabihi ma dhikri salawat ala Muhammad and ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Mutawajjih ziyarat inshallah. Sallallahu alayka ya متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامحة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکہ ایہا الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن العلی الولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. بأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت و نصحت
وصبرت حتى أتاك اليقين فلعن الله الظالمين من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدين في يوم الجزاء. صلوات الله عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع وأختك الفاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان والشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsantum. Let's recite 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all the marid and acceptance of our amal, especially acceptance of our love and wila for Ahl Bayt alayhimus salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Let's recite a Surah Fatiha for Kul Marhumin and Marhumat, especially Sister Ruqayya and other Marhumin. We had a couple of deaths in our community at larger, and I saw the emails for them all and our own Marhumin. مع ذكر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الحمد لله. Salawat La Muhammad wa. For those of you who joined us late, just want to quickly remind you, tomorrow we have the Wiladat of Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa alim. So program will start at 7 o'clock with Isha Salat. As usual we do, Jamaat Salat. And then the program will continue. And we also will be doing the Kunde Ki Niyaz as well tomorrow. And there'll be full dinner after, full niyaz after the program. So tomorrow at 7 o'clock. And then Sunday again we have the Wafat of Bibi Zainab alayhi salamullah. And that program will start at 6 o'clock in the evening with Jamaat Salat, Maghrib and Isha both, because the time is pretty close to it. And then followed by Marsha's lectures and Tiyan Tabarruk. Muhammadin wa al Muhammad Salawat.